Passover, the festival of freedom. The very name is synonymous with redemption, the Exodus, delivery from Egyptian bondage, and the birth of the people of Israel. For 2,000 years throughout their exile, the people of Israel prayed to return to Jerusalem and for the renewal of the service of the Holy Temple. Our people have waited so long to fulfill the main commandment of Passover, the Korban Pesach, the bringing of the Passover offering. The Temple Institute was founded on the principle of doing everything within our power towards the rebuilding of the Holy Temple. This year, the Temple Institute took a giant step towards making this goal a reality, a practice Passover offering, including all the stages of the service. This was not an actual Passover offering, which can only be done on the Temple Mount in Jerusalem, but a drill for the purpose of increasing Israel's knowledge and preparedness for the actual bringing of the offering the moment this becomes possible. The Kohanim, descendants of Aaron and members of Israel's priesthood who participated in this event, are members of the Temple Institute's Nezer HaKodesh Academy for Priests in Training. The Torah states, "Speak to the entire assembly of Israel, saying, on the 10th of this month they shall take for themselves, each man, a lamb or kid for each father's house. It shall be yours for examination until the 14th day of this month. The entire assembly of Israel shall slaughter it in the afternoon." The Mishnah describes the steps of the Passover offering. The entire nation of Israel converges on the Holy Temple in Jerusalem. Many thousands of offerings are brought within a short period of time. The Kohanim need to be expert, sensitive, and focused. The words, "Next year in rebuilt Jerusalem," are recited every year at the conclusion of the Passover Seder. But next year in rebuilt Jerusalem? Jerusalem is already rebuilt. All that remains for us is to make every effort towards the renewal of the divine service and the fulfillment of our destiny as the people of Israel. This is what the Passover Seder is really all about. This is the real Passover Seder. May we merit to bring the Passover offering this year in the rebuilt Jerusalem. Chag Kasher V'Sameach. Blessings for a happy and kosher Passover from the Temple Institute in Jerusalem. For almost 30 years, the Temple Institute has been accomplishing the impossible. We created a menorah of solid gold for the Holy Temple. Everyone thought it couldn't be done. After 10 years of research, we created the breastplate of the high priest. Everyone thought it was impossible. For the first time in 2,000 years, we produced pure olive oil for the menorah. Over 60 vessels have been restored by the Temple Institute. Everyone thought it couldn't be done. All of these things, everyone told us it's impossible. And now, we are restoring the commandment of the red heifer, which everyone thought was impossible. But all of the commandments of the Torah are possible and doable. Thank you for being part of the holy work of the Temple Institute.
שמי אברהם כהנא ממכון המקדש. אני כהן לא בגלל שבחרו בי בכהן, אלא אבא שלי כהן, וגם הסבא שלי כהן, והסבא רבא שלי כהן, עד אהרון הכהן שהיה הראש וראשון לכל הכהנים שבעם ישראל. כל מישהו משבט לוי, ממשפחת אהרון הכהן, הוא נקרא כהן, שהקדוש ברוך הוא בחר אותו כדי שיעבוד ויהיה משרת השם בבית המקדש. לפני כ-30 שנה הוקם המכון, וכל הכלים כמעט מוכנים לבניין בית המקדש השלישי שייבנה. אחרי שבנינו את הכלים, נשאר לנו את העובדים. מי יעבוד בבית המקדש? ואלה הכהנים. אנחנו צריכים להכשיר את הכהנים כדי שיהיו מוכנים לעבודה בבית המקדש. בהתאם לכך הוקם בית ספר שנקרא נזר הקודש, שתפקידו להכשיר כהנים שיהיו מוכנים ממש לבניין בית המקדש. בהתאם לכך גם כן נעשו תרגולים מעשיים לקראת בית המקדש. יש לנו את עבודת התמיד, ניסוך המים, קורבן פסח, שבועות, שתי הלחם, ביקורים. כל אלה תרגילים שנעשו ונעשים במהלך השנה. כל הכהנים שלמדו בעבודת נזר הקודש באים ומתרגלים את העבודה מחדש. מורים, מלמדים את הרבנים שמלמדים לנו את הלכות העבודה. את הרב ישראל אריאל, ראש מכון המקדש, הרב עזריה אריאל, ראש כולל מכון המקדש, הרב יהושע פרידמן, גם מרבני הכולל, שבאים ומדריכים את הכהנים להלכה ולמעשה. השאיפה שלנו שזה לא רק יסתכם במקום הקטן הזה, ולא רק בקבוצה מצומצמת, אלא שכל הכהנים בעם ישראל, בעולם כולו, יבואו וילמדו את ההלכות כדי שנהיה מוכנים לבית המקדש. מכאן אני קורא לכל הכהנים שיבואו, ילמדו. אנחנו נשתדל בעזרת השם להגיע לכהנים, אבל גם הכהנים ישתפו איתנו פעולה, ילמדו את מה שהם צריכים ללמוד, ויהיו שותפים כחלק מעשי מבית ספר כהנים. גם מי שלא כהן, יש לו אפשרות לבוא, לעזור ולתמוך, כי בסופו של דבר הכהנים אמורים לשרת את כל שאר עם ישראל ואת כל העולם כולו.